Hello dear students, how are you? I am very well. Today we will discuss about a poem in your textbook. Open your textbook, page number 31. Open at page 31. My own true family. My own true family. The poet is Ted Hughes. Ted Hughes. 1930, 1980. Have you known about Ted Hughes? টেড হিউজ সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানা আছে? Okay. Ted Hughes is an English poet, a renowned English poet in the literature of English. He is known as the poet laureate in the history of English literature from 1984 to till death. 1984 সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন ব্রিটেনের রাজকবি, পোয়েট লরিট। তো ইনার একটা বিখ্যাত কবিতা মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি, এই কবিতা সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করব। তো বিফোর ডিসকাসিং লাইন বাই লাইন explanation of this poem, I will briefly tell you the central theme of this poem, my own true family. In this poem, the poet gives us a very interesting message. According to the poet, there is a close and interrelated, interdependent relationship between trees and mankind. Man cannot live without trees. Trees cannot exist without mankind in this earth. He means to say that there is a close relationship between trees and human beings. He also means to say that we human beings have some duties and responsibility to give protection for the survival of our natural surrounding, for the benefit of humankind. মানব জাতির কল্যাণের জন্য আমাদের যে পরিমণ্ডল আছে, উদ্ভিদ আছে, সেগুলিকে প্রোটেকশনের জন্য তিনি মানুষের কিছু দায়িত্ব, কিছু রেসপন্সিবিলিটির কথাই কবিতা উল্লেখ করেছেন পরোক্ষভাবে। আমরা ফার্স্ট স্ট্যান্ডাটা একটু আজকে বোঝার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? মানে দ্য পোয়েম ডেসক্রাইবস দ্য ম্যাজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স অফ এ ইয়ং চাইল্ড। একজন ম্যাজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স অফ এ ইয়ং চাইল্ড, তার মধ্যে দিয়ে কিভাবে মেসেজটা দিতে চাইছে সেটা আমরা জানবো। তো লুক অ্যাট ইয়োর টেক্সট বই, পাঠ্য বই খোলো। I read the opening line of the poem. Once I crept in an oak wood. I was looking for a stag. This is the opening line of this sentence. Once I crept in an oak wood. Once means, what is the participle of once? Have you anyone known what is the participle of once? Once is an adverb. Once means ekbar, ekoda. This is an adverb. Once an adverb. I crept in an oak wood. The sentence is in the past indefinite tense. I crept. Crept is the past form of verb creep. Creep. এর past form হচ্ছে crept, মানে চুপি সারে, to enter into somewhere or some place stealthily, secretly, কোন জায়গায় গোপনে চুরি করে একটু প্রবেশ করে, সেটাকে ক্রিপ্ট বলা হয়। হামাগুড়ি দিয়ে সে প্রবেশ করেছিল। Once I crept in an oak wood, একটা ওক গাছের অরণ্য, in the forest of oak trees, ওক গাছের অরণ্যে। I was looking for a stag. তাহলে এখানে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করো, the poem begins in the first person.
ফার্স্ট পারসন দিয়ে কবিতা শুরু হয়েছে। দ্য স্পিকার himself says that he crept in an oak wood and he was searching, he was looking for a male deer. তাহলে স্ট্যাগ মিন্স এ মেল ডিয়ার, এটা পুরুষ হরিণ। ঠিক আছে, স্ট্যাগ, স্ট্যাগ একটা নতুন শব্দ আমরা পেলাম, এটা হচ্ছে পুরুষ হরিণ, মেল ডিয়ার, মেল ডিয়ার। তাহলে এখানে হচ্ছে হোয়াট ওয়াজ the speaker looking for? What was the speaker looking for? The speaker is looking for a male deer or a stag. How did the speaker enter the oak wood? How did the speaker enter the forest of oak trees? The poet entered into the forest of oak trees stealthily, secretly. Okay. Now look at the second sentence. I meet an old woman there. I meet an old woman there, all nobly stick and rag. আরো ইন্টারেস্টিং জিনিস এখানে কি, দ্য স্পিকার সেজ দ্যাট হি মেট অ্যান ওল্ড উম্যান ইন দ্য ওক ফরেস্ট। সেই ওক গাছের যে মরুভূমির জঙ্গল, সেখানে তিনি একজন বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। মানে দেয়ার হচ্ছে মিটিং উইথ অ্যান ওল্ড উম্যান ইন দ্য ফরেস্ট। সেই বনে একটা বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে মানে কবির সাক্ষাৎ হয়েছিল, এবং সেই মেয়েটার সম্পর্কে বলছে যে অল নবলি স্টিক অ্যান্ড র্যাগ, অল নবলি স্টিক অ্যান্ড র্যাগ। তাহলে নবলি, এখানে একটা নিউ টার্ম, নবলি। নবলি মিন্স, নবলি মিন্স আনস্টেডিলি, আনস্টেডিলি। এবং স্টিক অ্যান্ড র্যাগ, তার হাতে একটা স্টিক ছিল, একটা লাঠি ছিল, এবং তার পরনের যে পোশাক ক্লোথস এগুলো একটু ছেঁড়া ফাটা ছিল, জীর্ণ শীর্ণ টাইপের ছিল। The dress worn by the old woman was torn and old. Third sentence, she said, I have your secret here inside my little bag. Very interesting. The old woman said, ওই বৃদ্ধ মহিলা বলেছিল, কাকে বলেছিল? Who said and to whom? কে বলেছিল, কাকে বলেছিল? This is another question. তাহলে the old woman said, ঠিক আছে, the old woman said the speaker in the third sentence. So what did she say? সে কি বলেছিল? যে I have your secret here little inside my little bag. বলছে আমার কাছে যে ছোট্ট ব্যাগ দেখছো, there is a little bag with me. I have your secret. I have your secret inside my little bag. বলছে আমার এই ব্যাগে তোমার কিছু গোপন কথা আমি লুকিয়ে রেখেছি। If you don't tell my talkings, তুমি যদি আমার কথা না শোনো, I will disclose your secret. আমি তোমার গোপন ফাঁস করে দেব। এখানে ওয়ার্নিং দিচ্ছে, একটা বৃদ্ধা মহিলা স্পিকারকে একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে, একটা সতর্ক করে দিচ্ছে যে তুমি যদি আমার কথা না শোনো, তাহলে তোমার সিক্রেট কথা এখানে কিছু আছে, নিশ্চয় কিছু সাবধান করে দিচ্ছে। আমরা সাধারণত সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য এই ধরনের কথা ইউজ করি, ঠিক আছে। তাহলে এই যে চারটি, এই ফার্স্ট স্ট্যান্জা, থ্রি সেন্টেন্স, এটা এখানে আমরা কি কি জানলাম এখানে দেখো তো। এখানে I meet an old woman, I meet an old woman, এই বাক্যটা কোন টেন্সে আছে? ইন হুইচ টেন্স is in the sentence? The sentence is in the simple past tense, so past indefinite tense. If we change this sentence from active to passive, I met an old woman, this is active voice. Can you change this sentence into passive voice? An old woman was made by me. An old woman was made by me. This is passive voice. As old. What is the antonym of old? Is there anyone who can tell what is the antonym of old? Antonym of old is young.
ইয়ং। ওকে, আচ্ছা স্ট্যাগ, একটা নিউ টার্ম আমরা শিখেছি স্ট্যাগ। স্ট্যাগ হচ্ছে একটা মেল ডিয়ার, তাই তো? এর যদি আমরা ফেমিনিন জেন্ডার করি তাহলে কি হবে? ফেমিনিন জেন্ডার, যেমন হচ্ছে ডিয়ার। ডিয়ার পুরুষ হরিণ, স্ট্যাগ স্ত্রী হরিণ যখন আমরা করব তাহলে ডো। ডিয়ারের ম্যাসকুলিন জেন্ডার হচ্ছে স্ট্যাগ, ফেমিনিন জেন্ডার হচ্ছে ডো। এইভাবে আমরা পরের দিন নেক্সট স্ট্যান্জা পড়বো এবং বোঝার চেষ্টা করব। এই প্রথম স্ট্যান্জাই তোমরা ভালো করে পড়াইবে। কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে সেটা খাতায় নোট করবে। আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি। থ্যাঙ্কস টু অল অফ ইউ।